Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Gtn, hivi sasa ni saa moja kamili saa za Afrika Mashariki na Kati. Hujambo na karibu katika taarifa za Gtn Weekend saa moja. Hii leo bila shaka ikiwa ni Jumamosi tarehe 10 mwezi wa Februari mwaka 2024. Tumekuandalia mengi hii leo katika taarifa zetu za Gtn Weekend saa moja. Shukrani zetu kwa mpenzi mtazamaji kwa kuamua kuitizama runinga yako ya Gtn. Jina langu ni Naye Njenga. Karibu tuandamane hadi tamati, lakini kwanza tupate yaliyomo. Miongoni mwa taarifa kuu tulizokuandalia jioni hii ya leo kwenye Gtn Weekend saa moja ni pamoja na the only institution that is left, is the media. Gavana wa Siaya James Orengo adai serikali ina mpango wa kuteka sekta ya vyombo vya habari humu nchini. Viongozi wa dini waunga mkono sheria mpya ya udhibiti wa pombe katika kaunti ya Nyandarua. Vile ambavyo walisema tungetaka yakuwe branded, ndio ijulikane na wakati kwa wakati hiyo inachunguzwa hiyo gari imebeba nini. Mamia waombolezaji wampa mkono wa buriani Ephantus Wanjohi Kenywa nyumbani kwake Gathairo huko Chinga, eneo bunge la Othaya. Na karibu mpenzi mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Tunaanza taarifa zetu kutoka kaunti ya Kisii ambapo kulikuwa na kizaazaa wakati waziri wa elimu Ezekiel Machogu walizozana hadharani na gavana wa Kisii Simba Arati. Kizaazaa hiki kilizuka katika shughuli za mazishi eneo hilo la Kisii. Balaa ilizuka pale waziri Machogu alisimama kusoma risala ya rambirambi kwa niaba ya Rais William Ruto wakati kundi la vijana lilianza kufoka maneno. Wawili hao walilaumiana hadharani, huku waziri Machogu akisema kwamba gavana Arati amekuwa akifadhili utovu wa nidhamu mikutanoni huku Simba Arati akisema kwamba waziri Machogu anatumia maafisa wa serikali kuhujumu usalama. Juhudi za komishna wa kaunti hiyo Bwana Kibet Bowen za kutuliza amani hazikufua dafu. Tukiangazia taarifa kutoka Siaya ambapo gavana wa kaunti ya Siaya na ambaye pia ni mwanachama wa hadhi ya juu katika chama cha ODM James Orengo amesema kwamba serikali ina mpango wa kuteka na kukandamiza uhuru wa vyombo vya habari humu nchini. Alisema kwamba idara ya mahakama, bunge na tume mbalimbali za kikatiba ni mojawapo ya taasisi zilizotekwa nyara na serikali. Alisema jambo hilo linafaa kupingwa na wadau wote katika vyombo vya habari. Wito wake Orengo uliungwa mkono na mbunge wa Ugunja Opiyo Wandayi. Walinena haya wakiwa katika lokesheni ya Sako eneo la Bondo wakati wa mazishi ya mwanahabari Dickson Ochieng Wesonga, mwandishi katika gazeti la The Stars, aliaga dunia majuma mawili yaliyopita kutokana na ajali ya barabarani. The country is undergoing what I would call terrible stress because of the mismanagement of the economy and the historical poor governance that has come to be associated with the Kenya Kwanza regime. You know, Jim, as we speak, all possible institutions of democracy have been captured by this Ruto regime, starting with Parliament, where I sit. You know, the judiciary is on its deathbed. The last line of defense, which is the media, is also under serious threat as we speak. Serious threat. And I heard the KUJ Secretary General speak a while back. The media must stand firm to defend their space. If only to defend these poor fellas, the common person. I am facing Ruto squarely that you are killing a devolution, and you could hear Waiguru, who comes from Kenya Kwanza, is the one making noise that devolution is being killed.
Parliament, as Moja Naye has said, is being killed or is already captured. The independent commissions are being killed, and some of them are already dead. The only institution that is left, is the media. And the media, I'm so happy that we're here to send a dear brother. That is a true spirit of solidarity. And if anything happens to the media, we will join you in solidarity as our comrades in the struggle. And in conclusion, I want to say that the country is in a desperate situation. Na katika taarifa nyingine ni kwamba wachungaji katika kaunti ya Nyandarua wameunga mkono sheria mpya ya udhibiti wa pombe katika kaunti hiyo. Wakiongea na waandishi wa habari mjini Olkarau, wachungaji wa shirikisho la Levitiki waliomba jamii kuungana nao katika kupambana na uovu huo, huku wakitoa wito kwa serikali kuzingatia kuanzisha vituo zaidi vya urekebishaji katika kaunti hiyo. Mwanahabari wetu Robinson Wandere anatuarifu zaidi. Wachungaji wa kaunti ya Nyandarua wameunga mkono sheria mpya ya udhibiti wa pombe ya kaunti ya Nyandarua na wameapa kutumia ushawishi wao kuhakikisha sheria hiyo inazingatiwa kikamilifu ili kuokoa kizazi kutokana na ulevi. Wakiongea mjini Olkalau wakati wa mkutano na waandishi wa habari, shirikisho la wachungaji wa Levitiki waliomba jamii kuungana nao katika kupambana na uovu huo. Chini ya uongozi wa mchungaji John Ngenye, mwenyekiti wa Levitiki, wachungaji waliomba uongozi wa kaunti kutekeleza sheria hiyo ili kuhakikisha kizazi kinaokolewa. Sababu ambayo imefanya tukuja hapa siku ya leo, jambo moja ambalo tungetaka kutia mkazo ni kusema ya kwamba tunaunga mkono ile act ambayo County Assembly ya Nyandarua walifanya. Tungetaka kumuulizia governor wetu wa Nyandarua na uwezo wake wote and all enforcers, tungetaka ya kwamba watie bidii kuimplement kuhakikisha ya kwamba hilo jambo limetendeka na hivyo ambavyo walisema jambo hilo litendeke. Akisema mambo muhimu zaidi ni pamoja na kuweka alama kwenye magari yanayosafirisha au kuuza pombe na kugawa maeneo maalum ambapo pombe hiyo itauzwa, huku akiwalaani wale wauzaji ambao wamekuwa wakinufaika kifedha kwa kuuza pombe hiyo kwa gharama ya maisha ya watu. Kama ni yale magari ambayo yanayouza pombe, vile ambavyo walisema tungetaka yakuwe branded ndio ijulikane na wakati kwa wakati hiyo inachunguzwa hiyo gari imebeba nini. Jambo la pili zile ambao wameita zoning at designated areas, pia tungetaka hiyo pia iwekwe. Pia tungetaka kuuliza wale ambao ni wafanya biashara. Maana watu ambao tunafanya kazi na tumesikia kwamba hawajafurahia, hakuna haja ya kutengeneza faida ili hali maisha ya watu tunaiweka katika hatari. Na hiyo sheria ambazo wameziweka tumeziunga mkono kama viongozi wa kanisa na sana sana ambao ni wa mlengo ambao tunaita Levitico. Wachungaji pia walitoa wito kwa serikali kuzingatia kuanzisha vituo zaidi vya urekebishaji katika kaunti hiyo kwa kushirikiana na yenye iliyopo katika eneo la Kaptaken katika kaunti ya Nyandarua. Tunafurahia sana kuwa na siku kama ya leo ya kwamba tunaweza ongelea juu ya alcoholism, maana watoto wetu wamekuwa mavictim. Watoto wetu wamekuwa wameathirika sana kwa unywaji wa pombe. Watoto wetu wanapanga laini wakienda kununua na wanauziwa bei ya chini sana. So watoto wetu wamesoma, hawana kazi, hawana mafikiria, hawezi kufikiria kitu ingine. Wanafikiria tu vile wataamka waende watoe roko, alafu warudi manyumbani, waende wauze, washike kondoo, wachukue ng'ombe, washike kuku wauze ili waweze kwenda kutoa roko. Kitu kizuri ni kwamba tujenge rehabilitation centers ama manyumba ya kuweza kuwasomesha, waelewe waonyeshwe ile kitu hakita kusaidia ni kukuharibu, kitakuharibu akili kulingana na vile Mungu alikuumba. Nikiripotia runinga Gtn, jina langu ni Robinson Wandere. Na hivi sasa tuangazie taarifa ya tanzia ambapo mamia waombolezaji hii leo walifika Huhoini katika kijiji cha Gathairo, wadi ya Chinga, eneo bunge la Othaya, kaunti ya Nyeri, kumpa mkono wa buriani Ephantus Wanjohi Kenywa. Marehemu Ephantus Wanjohi ni babake Kevin Wanjohi, mfanyikazi wa runinga ya GTN chini ya shirika la GCTC Media Group. Ibada ya mazishi ilifanyika katika kanisa la ACK Kagongoine, eneo bunge la Othaya.
Kufikia wakati wa kifo chake, marehemu Wanjohi alikuwa naibu mwalimu mkuu shule ya msingi ya Solai. Waliomuomboleza wamemtaja marehemu kama mtu aliyejitolea na mwenye bidii. Aliaga dunia baada ya kuugua kwa muda akiwa na umri wa miaka 57. Amemwacha mjane na watoto wawili. Jamaa na marafiki walimkumbuka kwa njia tofauti, huku kampuni ya Gtn kupitia msimamizi mkuu Crispus Wanjohi ikiongoza kutoa risala za rambirambi akimtaja kuwa mtu wa kipekee. His memories are worth cherishing, that is, hard work, humbleness, faithfulness, and goodwill. Despite all odds, he did service to his family and this nation with courage and diligence. He told us he could not join because he was still at the hospital and was just lucky to have been discharged just in time so that he did not miss all of the fun. That was the kind of brother, cousin, uncle, and grandfather that was Mr. Wanjohi. Wanjohi has bravely fought the illness, and he has emerged a true hero. He has taught us that life goes on even in such situations. He preferred to go early rather than be late. He also loved it when people respected their work. However, he would advise that one had to have a balance in life. He advised me that work never finishes. He wished that I would set aside time to rest too. When I tried to prolong the working hours during the night, he would insist that I must sleep, and he would tell me, "Wamo, work never finishes." You're one of God's greatest gifts. He blessed me with the absolute best father on the planet. May God grant us wisdom and discernment as we navigate and remain and the remaining years without you as our pillar. May God surround you. I am truly grateful that you had prepared me for this day. I would also advise parents and guardians to emulate my dad and prepare the children for such eventualities of life, and especially tragic moments. Death can be sudden or slow like my dad's. Twasema pole kwa jamaa na marafiki wa marehemu Ephantus Wanjohi Kioi, na Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Mpenzi mtazamaji, tupate pumziko fupi la kibiashara. Tutakaporejea tutarejea na taarifa zaidi. Usiende mbali. We murutana ni warikire kirathi gia form 4 ndugatangike ringi gwakinya ni thukuru wa guthomera kothi ya wendi waku. The Aberdare Technical College Karatina mari haha ni undu waku. Marakumenyithia oyani wa January intake ni urathi na mbere. Ni mathomithagia kothi nguhi ta hospitality management, kana catering, hairdressing and beauty, videography, photography, computer studies, driving school na ho ICDL. Gwakinya ni rungiriru wa mathomo ndukange nganje na ithwe kuona ntwandikithĩtio ni rũhonge rwa TVET na arutwo aitũ tumateithagia kwĩgwatia attachment na kũrĩ arutwo aitũ akũraihu nĩ ũndũ wa gũkoma tũrĩ na hostels. Kũhoro makĩria tũcere thukuru-inĩ aitũ mwena wa Karatina mita 500 kuma barabara-inĩ ya Karatina gũthiĩ Nairobi kũng'ethana na Brookfield Academy, kana ũtware kũgũra thimũ namba 0726 507 444 kana rũrenda rwitũ nĩ ruo www.aim.ac.ke. The Aberdare Technical College Karatina,
aiming beyond the ranges. Diversity Microcredit. Aya nĩ andũ nakuo gwakinya nĩ kĩmbeca. Tũheanaga ngombo kũrĩ andũ arĩa mandĩkĩtwo nĩ honge kĩũmbe, arĩa a payroll na arĩa mandĩkĩtwo nĩ thirikari. Tũheanaga ngombo ta cia waki na no hũthĩre logo book yaku ta security na wamũkĩre mbeca ihinda rĩa mathaa 24. Naho nĩ tũheanaga biashara loans na no ũgatĩre ngari mũthemba wothe ya wendi waku. Na rĩu tũrĩ na rũhonge rũrũ mwena wa Thaya Diversity Building. Kũhoro makĩria twale kũgũra thimũ namba 0780 44 6333 kana 0730 020 000 kana rũrenda rwitũ nĩ rwa www.diversitymicrocredit.co.ke. Diversity Microcredit, we are partners. Wena itangatho ngĩrĩkinyĩre ya Kenya na njĩra ya mwanya. Itangatho rĩa biacara, wendia wa mĩgũnda, magongona ngũrani ta kũmenyithia mũingĩ motungata marĩa kambuni yaku ĩraheana kana kũmenyithia mũingĩ mathomo marĩa thukuru waku ũraheana. Imenyithia cia ikuo hamwe na motungata mangĩ. Ũka wonjorithie na ithuĩ na thogora mũbacĩrĩre. Twarĩre kũgerera thimũ namba 0742 606 195 kana email nĩyo sales@gtntv.co.ke kana ũtũcĩre wabici-inĩ citũ GCTC Complex, former Othaya Teachers College, GTN TV, mũciĩ wa iheo na taranda. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu za GTN Weekend saa moja, na shukran kwa kuifanya runinga GTN kuwa runinga nambari 1. Na tukisonga mbele na taarifa zaidi ni kwamba kundi la wafanyikazi kutoka kaunti ya Embu wamelalamikia kucheleweshwa kwa mishahara yao ya mwezi wa Januari. Wafanyikazi hawa wameisuta serikali tawala katika gatuzi hilo la Embu kwa kile walichosema kwamba suala hili la kuwalipa wafanyikazi mishahara yao hawajalipa kipaumbele ifaavyo. Mwandishi wetu Victor Kadhumbi ametuandalia ripoti hiyo kwa kina zaidi. Wakiongea na wanahabari, wafanyikazi kutoka gatuzi la Embu wamelalamikia kucheleweshwa kwa mishahara yao ya mwezi wa Januari. Vile vile wameisuta serikali hii kwa kile walichosema kwamba hawajibiki na hawayapi maswala kama haya kipaumbele. We are in mid-February and our most pressing matter is payment of salaries by Embu County government. It cannot be that mid-February salaries for January have not been released and the executive is comfortably seated in office. We stand here feeling that as we face the weekend, the people we represent, our members, will have nothing over the weekend to feed their children or their dependents. And also on Monday, we foresee a situation whereby people will not have a financial capacity to go back to the office that they serve in from different positions. Kulingana na mwakilishi wa wafanyikazi Aloysius Njoka, afisi kuu haijawapa majibu katika swala hili na majaribio yao kupata kikao nao bado haijanawiri. When we consult them, they are either not available for discussions or not committing on when to do payments. Katibu mkuu Benson Jero amemsuta gavana Cecily Mbarire kwa kutotimiza ahadi zake alizowaahidi wakati wa kampeni alipowaahidi kuimarisha mazingira ya wafanyikazi. This message should reach Her Excellency the Governor. When she was in her campaign trail, she promised the workers of this county that when she gets Honorable Kenywa Mogo, who till his election to be the deputy governor of this Embu County, he was the national treasurer of Civil Servant Union.
She had promised the workers of this county that with Kenywa Mogo there, the workers of this county will be in safe hands. To date, we have not seen the leadership willing to engage even the workers' representatives to iron out the issues that the workers have, now that she has an able deputy who has led to the top position of a respected union called Civil Servant Union. We are praying and requesting her to move with earnest. She ensures that she meets the workers of the counties so that she also spells out her vision for the county, what she requires the workers of this county to follow her path. Nikiripotia nyumbani mwa vipaji na talanta, runinga ya GTN, jina langu ni Victor Kadhumbi. Na katika taarifa nyingine ni kwamba wazazi walio na watoto wanaoishi na changamoto za ulemavu wameomba kutowaficha watoto hao bali kuwatoa ili wapate usaidizi kutoka kwa wahisani na makundi mbalimbali. Wito huo umetolewa na mke wa naibu rais Pastor Dorcas Rigathi, huku akisema kwamba watoto hao wana haki ya kikatiba ya kufurahia maisha na haki za kibinadamu. Wanasayansi wa hali ya hewa wameonyesha kuwa mwanadamu huchangia pakubwa hali mbaya ya hewa kupitia uchomaji wa nishati ya mafuta, makaa ya mawe, mafuta na gesi. Wanaoathirika zaidi ni wanawake, hasa walio vijijini, hasa wanaoendeleza shughuli zao za kila siku. Wengi wao wanalazimika kwenda safari ndefu kutafuta maji ya kilimo. Kutokana na hayo, kundi moja la Hivos Africa limeanza kutoa mafunzo kwa wanahabari ili kuwezesha kutoa ripoti sahihi kuhusu hali ya hewa. Ripota wetu Nyambura Mwangi ameiandaa taarifa ifuatayo kwa kina zaidi. Kulingana na Umoja wa Mataifa, katika mwongo uliopita mwaka 2010 hadi mwaka 2019, matukio yanayohusiana na hali ya hewa yalisababisha wastani wa watu milioni 23.1 kuyahama makazi yao kila mwaka na kuacha wengi katika hatari ya umaskini, wakimbizi wengi wakitoka katika nchi ambazo ziko hatarini zaidi na ambazo haziko tayari kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Utafiti unaendelea kuonyesha kuwa wanawake katika ukanda wa kusini hasa wanahisi matokeo yake makubwa. Nchini Kenya kwa mfano, ambako kuna joto na ukame sana katika baadhi ya maeneo kama Laikipia, Mandera, Baringo, Isiolo na Samburu, wanawake hulazimika kutembea masafa marefu kutafuta maji safi ya kunywa na chakula. Kufuatia athari hizi mbaya kwa wanawake na watoto katika jamii vijijini, NGO ya Hivos Africa imeendesha mafunzo kwa wanahabari kutoka kaunti ya Laikipia, ambayo ni moja ya kaunti zilizoathirika nchini Kenya, ambapo wanawake wa vijijini wanaotegemea mito kufanya kilimo na kuyatumia maji haya nyumbani wamekuwa katika hatari ya kupatwa na magonjwa yanayohusiana na usafi. Hivos Africa imekuwa ikitetea haki ya hali ya hewa kwa wanawake vijijini, na kia hilo walianza kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari kuhusu jinsi ya kuripoti zenye uwiano kuhusu masuala ya hali ya hewa. Today and yesterday we've been attending this training where we've learned much more about climate change and how we can basically have a good reporting, especially with how the climate change is affecting women and with a clear focus on rural women. I believe as journalists from Laikipia County and across the country, we are going to have clear conversations going forward. We are going to ensure at least we report accurately when it comes to matters climate change, and going forward we can believe we are going to change this climate change and have this discussion on mitigation of the same. Akizungumza wakati wa mafunzo katika mji wa Nanyuki, ambapo wanahabari kutoka vyombo tofauti vya habari walikusanyika pamoja, meneja wa mradi wa Hivos Chebet Chalchir alisema kuwa mradi huo unalenga kaunti za Isiolo, Laikipia, Baringo, Marsabit na Kitui, ambazo kwa miaka mingi wanawake wameathirika na kumekuwa na tatizo kuna wa kushughulikia malalamiko yao.
Maoni yao yaliungwa mkono na Freni Joey, mwanahabari na mtetezi wa haki ya hali ya hewa, ambaye alibainisha kuwa wanawake vijijini pia wana haki ya kupata faida ya fedha za mikopo ya carbon kwa kuwa shughuli zao za kila siku kawaida huathiriwa na hali mbaya ya hewa. There needs to be a special focus on women, especially because, as you've seen, the project that's designed by HIVOS is focusing on that, because in Kenya today, women make more than 50% of the population, and there are studies that show that actually 50% of agricultural workforce in Kenya is made up of women, and a lot of these women live in rural areas on their, community land or ancestral land, and they're growing food to feed their families or food to sell in the markets. So a lot of the initiatives that are geared towards saving the environment and enhancing agriculture, this cannot succeed if we don't look at that target population. Nyambura Mwangi, runinga GTN, Laikipia. Mpenzi mtazamaji, samahani, tutarudia taarifa ya hapo awali ambapo wazazi walio na watoto wanaoishi na changamoto za ulemavu wameombwa kutowaficha watoto hao bali kuwatoa ili wapate usaidizi kutoka kwa wahisani na makundi mbalimbali. Wito huo umetolewa na mke wa naibu rais Pastor Dorcas Rigathi, huku akisema kwamba watoto hao wana haki ya kikatiba ya kufurahia maisha na haki za kibinadamu. Akizungumza katika shule ya watoto wanaoishi na changamoto za ulemavu ya Olkalau katika kaunti ya Nyandarua, mke naibu rais Pastor Dorcas Rigathi alisema kwamba watoto hao wana haki za kikatiba na hivyo basi wazazi hawapasi kuwaficha na kuwanyima nafasi ya kusaidiwa na wahisani. Pastor Dorcas alisema kwamba wazazi wanapaswa kuwatoa watoto hao kwa jamii kama njia moja yapo ya kupigana na swala la unyanyapaa na kuwadhalilisha watoto hao. Aliwaomba wazazi kuwapeleka watoto hao katika taasisi za elimu za serikali na makundi mengine ili wafaidike. Aliwaomba washikadau wote kushirikiana ili kukomesha swala la kuwaficha watoto wanaoishi na ulemavu. These lovely faces, full of smiles before us, and thousands of others in our dear nation are a great blessing. As a mother, I offer my deepest apology on behalf of the mothers and parents who hide their children from the world because of their disability. We hide their talents, their skills, their abilities, and their humanity unknowingly. Children, men and women who have contributed to the economic growth of our nation were not given a chance. It was most unfortunate. Pastor Dorcas alisema kwamba idadi ya shule za kuwatunza watoto wanaoishi na ulemavu zimeongezeka pamoja na walimu waliosomea taaluma hiyo. Alikuwa akizungumza katika shughuli ya kukabidhi hundi ya shilingi milioni 5 kwa shule hiyo ambayo ni ahadi iliyotolewa na naibu rais Rigathi Gachagua alipozuru eneo hilo siku za hivi karibuni. We must have campaigns to change the way people think about disabled people's lives. Number 3, we need to show everyone what jobs disabled people can do. We need to teach all children about equal rights for the disabled people. And I'm very glad because today we have a school that has disabled children and who I call special children, and also the other special children. Together, we can transform the lives of these children, offer them not just education, but also the chance to dream, to achieve, and to contribute meaningfully to our society. Na katika swala ambalo limezua mjadala siku za hivi karibuni la utumizi wa pombe haramu, Pastor Dorcas aliapa kuendeleza vita dhidi ya uuzaji na utumizi wa pombe haramu. Alisema vita dhidi ya utumizi na uuzaji wa pombe haramu kusudi lake ni kuwaokoa vijana wanaozidi kuangamizwa na pombe haramu. Kwa upande wake mbunge mwakilishi kina mama kaunti hiyo Nyandarua Faith Gitau alisema atashirikiana na serikali kukomesha jambo hilo.
For how long? For how long are they going to kill people? And yet, other things that maybe our children are going behind bars for very misdemeanor crimes, very small crimes, and yet they go for many years. But the one who kills 17 people is released, and he goes back, he kills others, he goes back, he kills others. As a church, we are saying we are going to deal with these things the heavenly way, because we cannot watch a generation destroyed. We watch our fathers being destroyed. We see our sons being killed, and we are just keeping quiet. Na katika taarifa nyingine ni kwamba chuo cha kiufundi cha Mathenge kimeandaa hafla ya kuweka umma katika mwanga wa umuhimu wa masomo ya kiufundi, shughuli iliyoendelea katika uwanja wa chuo hiki kilicho katika eneo bunge la Udhaya katika kaunti ya Nyeri siku ya leo. Wakizungumza kwa njia ya kipekee na runinga ya Gtn, waliokuwa wamefika mahali hapa walisifu masomo haya wakisema ni hatua nzuri iliyochukuliwa na chuo hicho, huku wakisema huu ndio mwelekeo wa taifa la Kenya. Mwandishi wetu Munanu Makumi alihudhuria hafla hiyo na sasa ametuandalia taarifa hiyo kwa kina zaidi. Viongozi wafadhili Viongozi, wafadhili, walimu, washikadau, wazazi pamoja na wanafunzi mbalimbali wamekusanyika katika chuo cha kiufundi cha Mathenge kilicho katika maeneo ya Udhaya, kaunti ya Nyeri, katika hafla ya kujuzana mengi kuhusu umuhimu wa masomo ya kiufundi. Wakizungumza kwa njia ya kipekee na runinga ya Gtn, wote hawa wamesifia hafla hii wakisema ni muhimu kwa kizazi cha sasa, kuna kwamba kesho ya taifa letu la Kenya ni masomo haya ya kiufundi. The way the world is going today, we are looking for skills. In CBC, that is in primary school, they are talking about CBC. What is CBC? It's competence-based curriculum. What is competence? It's a question of being able to do. With us in the TVET, we are talking about CBET curriculum. So again, this is whereby we are looking at what can you be able to do. Today is not a question of the papers that you are going to present. What is it that you can be able to do? If you are given a vehicle and you have that certificate in maybe in craft certificate in automotive engineering, are you able to repair that vehicle? So here basically it is a question of getting a skill. Technical education is the place to be, given that our country for a very long time have been pushing students to universities, and even parents are only happy when their sons and daughters join universities, up to a point where it is very difficult for us to get technicians. Kwangu ningesema katika masomo ya kiufundi mtu anaweza soma na akaweza kujisimamisha, kwa vile mimi nilisoma katika university, nikasoma masomo kuhusu ukulima ama kilimo biashara, na imenisimamisha nikaweza kuwa mtu ambaye anaweza funza kilimo. Kutoka kufunza kilimo nikakuwa MCA kupitia hawa wakulima ambao nilisaidia na nikuwafanya wakapata kitu kuweka mfukoni. Viongozi kutoka eneo hili wameweza kuahidi kuwa serikali ya kaunti itazidi kuzipa msaada shule hizi ili kuhakikisha kuwa wanafunzi wanaendeleza masomo yao bila wasiwasi yoyote. As a county government, and more so, we are dealing with the vocational training centers, which is a lower class of the TTIs, and there are quite many in the Nyeri County. And what we have come here today to do is to support our mother institute, that is Mathenge Technical.
Mwalimu mkuu wa chuo hiki aidha ameelezea umuhimu wa kupokea masomo kutoka chuoni humo kwa kile amesema ni chuo na ambacho kinapeana masomo ya hali ya juu, na hivyo basi wanafunzi wakifuzu, wanafunzi tayari wakiwa na ujuzi wa kipekee. Madenge has been performing very well over the years, and this can be attested by the graduates who have graduated from here. And at Madenge we have the facilities, we have the support of the government, we have the trainers, so we have all the human resource capital required. So that's why we believe at Madenge we can help the community around and also Kenya at large to train in technical skills. Huku mchakato wa kuhimiza wanafunzi wazidi kujiingiza katika masomo ya kiufundi, sasa washikadau, viongozi pamoja na wahadhiri tofauti wamerai wazazi kuweza kuwapeleka watoto wao katika masomo ya kiufundi ndiposa waweze kujisaidia katika maisha yao ya usoni. Munano Makumi, runinga Gtn, Kaunti ya Nyeri. Na mpenzi mtazamaji, tumefika kikomo cha taarifa zetu siku hii ya leo. Hadi hapo kesho, jina langu ni Naye Njenga. Kwa heri ya kuonana, lala unono. Lakini kabla sijaondoka, ningependa kukuacha na makala ya kila wikendi, makala ya GTN Mitaani Dosage, ambapo mwanahabari wetu Timothy ametuandalia makala ya aina yake, aina ya Valentine Edition. Lala unono. Hii mtaani Dosage na tuko Nyeri, base inaitwa Sanctuary. Hii ni mtaani Dosage. Hii ni mtaani Dosage Valentine's Edition. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells by seashells. By seashores. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Seashells. She sells seashells by the seashores. Delilah alikuwa nani pale kwa Bible? Shut up everybody. Listen. Delilah alikuwa mwenye alibetray Adam. Niko na maswali. Stepmother ni nani? Stepmother sasa ni bibi yangu. Kuavya mimba ni nini? Sinihu. What? Sinihu. Kushika mimba. Kuavya mimba ni? Kushika mimba. Kuavya mimba ni kufanya nini? Kufuka mimba. Ushaiavya mimba wewe? Ningetaka kujaribu. Kuavya mimba ni nini? Have your mimba. Kukua na bole yako. Oh my God. Your mimba. Unaniget? Unakuwa na bole yako. Umeweka mtu. Wewe ushaiavya mimba? Hii ni maajabu. VCT inamaanisha nini? VCT. VCT ni VCT virus. Virus treatment. VCT. Video assistant referee. VCT inamaanisha nini? vocational counseling. VCT. Vocational counseling and training. Friend just committed suicide. VCT inamaanisha nini in full? Visual contaminative VCT. Visual contaminative treatment. VCT inamaanisha nini in full? VCT hebu tuseme sijui. Ross. It's hard. Holy Ghost fire ni nini? Holy Ghost fire. Ni ghost imeokoka. Holy Ghost fire. Ghost imeokoka. Themanini ni 30. Allah. Themanini kwa kizungu ni 50 shillings. Ndege ilianguka kwa boda ya Kenya na Tanzania. Watu wengi wakakufa. Survivors watazikwa wapi? Si walikuwa wa Kenya, si watakuja wazikwe Kenya. Ndege ilianguka kwa boda ya
Kenya na Tanzania. Watu wengi wakakufa. Survivors wanafaa kuzikwa wapi? Freeland. Ndege ilianguka kwa boda ya Kenya na Tanzania. Watu wengi walikufa. Survivors watazikwa wapi? Si mtu atazikwa kwao. Juu uwezi zikwa Tanzania, juu si kwenyu. Kama ni mimi ningekuweko, ningezikwa kwetu Kenya. Survivors hawatazikwa, si wako hai. Katikati ya boda ya Kenya na Tanzania kuna Freeland. Kwa hizo inafaa ifike Freeland sababu uwezi zikwa Kenya ama Tanzania, si ndio? Nywele za kifua zinaitwaje? Nywele za kifua? Masharubu. Oh my God. Nywele za kifua zinaitwaje? Pubic hair. Yesu! Za kifua? Zinaitwa pubic hair? Yeah. Nywele za kifua zinaitwaje? Mandevu. Continue. Na za miguu? Hizo ni manywele. Who was thrown in a den of lions? David. No! Kukula chumvi nyingi inamaanisha nini? Wewe unagoita. Hey! Mtu amekula chumvi nyingi. Sasa si labda mtu anajielewa akikula chumvi nyingi kwa sababu chumvi uwekagi kwa sababu ni furaha. Kula chumvi nyingi inamaanisha nini? Kula chumvi mingi. Hayo ni chokora. Unaweza pata wapi obituary? Obituary kwa koti. Obituary unaweza pata kwa koti. Kabisa? Kabisa. Obituary ni nini? Ni ile oda mtu huwa anapewa huko kwa koti. 1 million counterfeit money. Utafanya nini nayo kitu ya kwanza? Kitu ya kwanza nitajengea mama yangu. Kitu ya pili najifurahisha kidogo mahali nimebakisha maisha. Counterfeit money utafanya nini nayo? Mimi nitatumia na dakika 10. 1 million counterfeit money. 10 minutes natumia yote. Kitu ya kwanza utafanya ni nini? Kitu ya kwanza hakuna hata siwezi nunua gari. Naitumia. Aje kitu ya kwanza. Kitu ya kwanza. Kwanza niende mahali nikule poa, nioge nini bas. Counterfeit money. Yes. 1 million counterfeit money. Kitu ya kwanza utafanya nayo ni nini? Napiga sherehe. Na counterfeit money. Kabisa, hii ingine bandae. Counterfeit money ni pesa ngapi in Kenya? Kama 1M. 1 million counterfeit money. Kitu ya kwanza utafanya nayo ni nini? Kitu ya kwanza nitatoa fungu ya 10. Na 1 million counterfeit money. Nitatoa fungu ya 10 kwanza. Alafu tena ufanye nini? Ya pili nitajidrive, nitanunua kagari na nijengee wazazi. Na counterfeit money? Hiyo counterfeit money. 1 million counterfeit money saa hizi utafanya nini nayo kitu ya kwanza? Kwanza nitalipia watoto wangu karo ya shule na ni panue job yangu ama nibadilishe job yangu. 1 million counterfeit money utafanya nini nayo kitu ya kwanza? Nitainua kazi ya mikono yangu. 1 million counterfeit money utafanya nini nayo? Kwanza ningetua fungu la 10 juu mimi ni mtu wa kanisa. 1 million counterfeit money kitu ya kwanza utafanya nayo ni nini? Kitu ya kwanza Mungu wangu, sijui ni kwenda tu kununua tu ng'ombe, nimelala nikiangalia siku mzima tu. 1 million counterfeit money kitu ya kwanza utafanya nayo ni nini? Mimi naenda Ulaya. Nirudi hapa nikizikisha. Oh my God. Mimi naenda Ulaya, sijai bebo na ndege. Kupiga foleni inamaanisha nini? Kupiga foleni I think ni kupumzika. Kupiga foleni inamaanisha nini? Kupiga foleni ni kama kulala. Piga foleni inamaanisha nini? Mwalimu wangu wa Kiswahili hakuwa. Amonia ni nini? Amonia kile mulimo. Ugonjwa. Ujaikunywa amonia? Sijai, naweza taka kutest. Unaweza taka kutest amonia? Eve aliumbwa na nini? Nani? Eve. Matope, nikisikia ni matope. Eve. Matope. Eve pale kwa Bible. Aliumbwa na nini? Eve aliumbwa ni kama aliumbwa na mchanga. Eve nafikiri aliumbwa na mchanga. The Father, the Son and guka.
The son and mother. Kisema Kipchoge ni goat, jina goat inamaanisha nini? Kipchoge ni mbuzi. Ngoja.